तो ये सब अधिक थे यार जाएगा
to arrive. So thank you everybody for coming.
afternoon, everybody. Thank you all for coming today. As we get ready for the puja ceremony with sacred Hindu rites, we will start with some special words for my dad. So we'll start with my nieces and nephew, if you guys want to start. I have meant green red. Benupal, better known to us as Bapi Dadu, is our grandfather. Each of us had a special connection with him, and the memories we hold are as unique as our relationships with him. Today, we'd like to share a few of those memories with you. As many of you know, Bapi Dadu had a deep love for sports. Soccer has always been a big part of my life, and it became a special way for us to connect. Whether he was cheering me on at my games or watching my live stream from afar, he was always one of my biggest supporters. Even when my name slipped his memory, he never forgot that I was the one who played soccer, and that meant everything. For me, it was the little things with Bapi Dadu, like his little laugh that he had at the end of every time that we would talk. Whether it be for if I helped him out with something, he would always say, "How do you know these things?" and with a little laugh at the end, which always made me laugh as well. Or if we would be on FaceTime, he'd ask me to help him out with something, but he wouldn't understand it's FaceTime, so he'd put his phone to his ear, so I'd just tell him that the phone's in his ear, and then he would look back and be like, he'd laugh and give it a little laugh again, and that's something that we'd share. To me, those little things are really important to me, and a big part of what our relationship was.
One of my favorite memories with Bobby Dadu was when we used to go on hikes together. He loved the outdoors and always enjoyed walking with his family. His face would light up with a big smile every time. He was always so adventurous, and I still remember him asking how we know our way through the forest paths. I'll never forget these small, special moments with him. Bobby Dadu found joy in so many different things, and that's what made him so special to us. He'll be remembered for his contagious smile, his gentle spirit, and most of all, his resilience. We carry these qualities with us, grateful for all the lessons he quietly passed on. We truly couldn't have been luckier to have a grandfather like him. We love you, Bobby Dadu. No, it's okay. Sound. Okay. It's Keep better. it closer. Closer? Okay. Hi, everyone. I'm Tunku. I'm Sujoy's wife, Benu's daughter-in-law. I also had the privilege of calling him Bapi. He inherited me, or vice versa, about 28 years ago, officially. Unofficially, it was probably more than 30 years ago. Married into the family or not, he always treated me like one of his kids. So I had the best of both worlds. I had a parent and a friend. He was always the young, spirited, adventurous one. He joined us on our ski trips. He climbed Dunn's River Falls on a broken foot, charting the way for me and my family, so Sujoy, my dad, and my 2 older kids. And later in life, he appreciated and felt so much at home in just those simple little nature walks we would do like years ago during his second to last visit to our house in Canada. I always cherished those visits because I had some nice one-on-one time with him. And in true Bapi fashion, he helped me in the kitchen. I made him an egg omelet sandwich, a very simple sandwich that he loved, and I just sat with him at the kitchen island and just chatted about everything and nothing. And then at one point he looked at me straight in the face and he said, "I like you. You're a really nice lady." And that meant the world to me. So now it's my turn. Bapi, I love you. You're a wonderful man, and you're leaving an amazing legacy. Thank you. Hi, everybody. My name is Ramona. I know all of you here. I just want to start by saying I'm so thoroughly humbled by the outpouring of love and support that our family have received from all walks of life. I've heard from people from childhood to people who I've only met a few times, to people I've met even a couple weeks ago.
I feel like that is a testament of the kind of person my father was and how he and my mother raised us for us to be able to receive all this love and support. So thank you so much for everybody who's here, everybody who's watching, and I really appreciate that. Our family's so grateful. Many of you knew him as Benu or Ben or Mr. Pal or Papa Pal from my friends. But my brother and I, we just knew him as Bapi, which just means dad in Bengali. Bapi and my mom immigrated to Montreal from India in 1972. I wasn't around for the earlier days, but I came around in the late 70s. We don't need to know the exact date of that. My earliest and most deeply cherished memories were the simple ones, like Tunku Didi said. Sitting around the table, the four of us, eating dinner. We would share stories of the day. He would tell us about our work, and typical of the 80s, he was the breadwinner of the family and worked very, very hard. After dinner, we had our regular routines. He would automatically get up and help in the kitchen, which wasn't that typical of gentlemen of that generation in the 80s, but we had such a wonderful post-dinner routine. My earliest memories are when we were about to put away our dishes, and I was still little enough for him to pick me up, and I would just ask him to pick me up, and we would dance around the kitchen, and he would sing and hum, and those are the best memories I have of him, the earliest and most cherished ones. Also typical of that time, I was the family remote control. Back then, kids, we did not have remote control. So I was the channel changer and the volume controller. Bapi had his little routine of watching a rerun of Three's Company or whatever was on TV, and definitely the news at 6, because he was very, very passionate about what was going on in the world. As mentioned by my nephew and nieces, Bapi was an active and enthusiastic sportsman. So imagine after moving to Canada, a little 28-year-old Indian man learning how to ski, teaching himself how to ski both cross-country and downhill, learning how to mow the lawn and shovel snow using a snowblower. With that in mind, he always took my brother and I to our sporting events. Every Saturday, he would take me to my skating lessons, which launched into a fantastic figure skating career, by the way. That lasted a whole 5 years until I started to learn how to jump. But he would lean down every Saturday morning, tie my skates, and would wait while I did my skating lesson. And guess what he did after? He would skate himself. He learned how to skate. In fact, he's the one who taught me how to skate when I was 5 years old. He taught me how to tie my shoes when I was 5 years old. So he kept on an active life, and as was mentioned again, he was always very young at heart. Bapi also took me to swimming lessons and soccer games, and as so true, he would often offer plenty of unsolicited advice, which usually ended up in me knowing better than him, of course, and us having some discussion of how I should have done something different. And but he was very vocal in how much he wanted us to be better, and just gave us advice. Bapi wasn't the kind of person who verbally would say things like, "I love you." Affection wasn't something he expressed in words, but as most of you know in this room, his love language was acts of service. He would fix things around the house, go to other people's houses and fix things at their house. He would always be the first one to open the door for you, take your groceries, help you with anything, no questions asked. He was always working hard, providing for the family, fixing things, and he taught me how to use tools. Believe it or not, boys, I know how to use tools. Build things, paint.
He taught me so many things that as an adult I can really appreciate now. I can go on all day about all the memories I have with him, but I do want to talk about the greatest gift that he left me was his unconditional love and belief in me. As we grew up, we all faced challenges, and during the hardest parts of my life, during difficult decisions, he never questioned me. He just said, "What do you need?" He trusted me and my decisions, and he gave me the strength when I needed it the most. He was always, always proud of us. As I became a parent, I got to see a whole new side of Papi. He wasn't as hands-on when we were younger. I don't know how many diapers he's actually changed when I was a baby. But once I had my firstborn, I entrusted him under my father's care. My dad would pick him up from daycare, feed him, change his diapers, give him baths, something that I don't think has ever done before, but I trusted him, and he did a great job. I see the bond he shares with each of his grandchildren, and I'm so grateful that I got to see that softer side of him. As all of you know, the last few years have been extremely difficult. Alzheimer's is a very cruel disease, and it slowly stripped away that strong stoic exterior. However, I feel blessed that I got to know a much more peeled back and vulnerable side of my father. He made the simplicity of his desires true. He always just wanted to be outdoors and meet people. Even when he had to move to an assisted living, he was the first to help out people. He felt like it was his job to, be the first to help everybody else. Help the ladies with their walkers, open doors for people, help in the kitchen, as you saw in some of these beautiful pictures. I take with me his love of challenge and exploration. I take with me his ability to take risks, and I'm so grateful that I got to know him in the last several years in a different kind of way. Papi, thank you so much for believing in me and trusting me and loving me unconditionally, and I will carry your spirit with me wherever we go until we meet again. Thank you so much for coming, everybody. Good afternoon, everyone. You'll notice a common theme with my speech as well. We didn't coordinate our speeches, so I apologize if I'm repeating a few things, but that's who Papi was. We are gathered here today to remember and celebrate the life of Benu Gopal Pal, my dad. My name is Sujoy Pal, the eldest son of Benu. Some of you know him as Ben. My younger sister Ramona and I call him Papi. He is also known as Papi Dadu to his 5 grandkids. Papi was born in Kolkata, India on June 2nd, 1944, or so we think. Back then, birth certificates were not that common. So for him to be enrolled in school, he made up a date, and we've been celebrating June 2nd ever since. I view Papi as a simple man, kind, humble, full of life. Even as a young adult, he loved the outdoors
And I think one of his many hikes with his friends turned into a hitchhiking adventure across Europe that he did by himself. He would tell me some of his stories which seemed far-fetched at the time, but knowing Bapi and in hindsight, could have actually been true. His dad owned a very successful printing business in India. Bapi, the eldest son, was in line to take over when the time came. He eventually pursued his studies in England in this field. He came back to India, married my mom Chitra in 1969. At this point, you would think he would settle down with life in India, continue with the business, have kids, and the rest would be history. Not so. In 1972, his adventurous spirit took over, and with only $7 in his pocket, and my mom being 7 months pregnant with me, they left for their life in India and came to Canada, where he would settle in Montreal. Lucky for me. Bapi would say that good fortune and good luck would always follow him. As it turned out, not knowing a word of French, he landed a job in his field in the printing business within a few days. Got an apartment in NDG soon thereafter and embraced the new life in Canada. Bapi enjoyed new experiences and would try new things, including all kinds of sports. He became a fan of the Montreal Canadiens, and we would watch with him every Saturday night on Hockey Night in Canada. Bapi even took up skating himself, and though he was not kept very good at it, he kept on trying. He would enroll me in a hockey league at the ripe old age of 4. He would bring me to my practices and games at 6 a.m. in the morning. His love of sports continued through soccer, where he was the goaltender of his club team. Of course, he enrolled me in soccer as well at the ripe old age of 5. He embraced the winter, where he took up cross-country skiing. As I got older, I would go with him as well, but I didn't have the appreciation of nature as he would. And we both decided that cross-country is fun, but hard work. Cross-country skiing turned into downhill skiing. We both loved it. During the spring months, he would play badminton on Sundays at our Bengali Sunday school. I looked forward to Sundays, obviously not because of learning Bengali, but because I could play badminton with Bapi. He was the man to beat. And because he was so good at badminton, he figured he would take on another challenge and decided to take up tennis. Of course, I would play tennis with him during the summer months. And during these months, he would go fishing, hiking, any other activity that came across his path. He built a good life in Montreal. With his kind soul, humility, and zest for life, he would make a wonderful and lifelong friends through the Montreal Bengali community. In 1997, he moved to New Jersey, where Bapi, my mom, and Ramona would continue living their lives. Bapi's good fortune followed him, where he landed another great job in his field within days. He continued his hard work, continued his passion for sports, and touched many more lives here in New Jersey. He also had a love of gadgets. At the beginning, which was pre-kids, when I would visit him with my wife Tunku, we would have a hard time navigating the roads of New Jersey. You guys know well what I'm talking about. At the time, I would bring my handy dandy Pearlie's map, the yellow map of books, but of course we would get lost. Bapi would pull out his GPS and say, "Joy, use this, you will not get lost." We put in our destination, drove around, and eventually Bapi said, "Where is this thing taking us? To the sea?" Over the years, Bapi continued to live life to the fullest. He would talk about where he would like to travel, and he had mentioned that he had never been to an all-inclusive resort. At this time, we had 2 kids, so our family, Bapi, Ma, Tunku's parents, Nirmal and Bani, made a trip to Jamaica, where he experienced swimming with the dolphins,
climbing Dunn's River Falls, and even visiting a real haunted home. He would reminisce about this trip for years afterwards. Bapi retired in 2016. It was well deserved. He continued to give back to the community through his work at the Bengali communities here in New Jersey. He touched many lives, and people would describe him as a kind, sweet, adventurous soul. Bapi would say that good fortune and good luck followed him. I would say we were very fortunate and lucky to have Bapi as our dad, and as Bapi Dadu to his grandkids, Jeevan, Alicia, Sabrina, Mikash, and Nilan. Bapi, you lived a wonderful, full life. Your love, your laughter, and your spirit will forever be a part of us. We love you. We will miss you. Thank you, everyone. We will now proceed with the puja. তুমি ওদিকটাতে বসো ওর পাশে বসো ওম বিষ্ণু ওম বিষ্ণু ওম বিষ্ণু ওম তদ্বিষ্ণু পরমং পদম সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবিব চক্ষুরাততম ওম শ্রী বিষ্ণু ওম শ্রী বিষ্ণু ওম শ্রী বিষ্ণু আচ্ছা এইটাকে করতে হবে কি তুমি হাতে একটু জল নাও ডান হাতে রাইট হ্যান্ড হাতে ধুয়ে নাও ওকে ওকে wash your hand. এইটাকে রাইট হ্যান্ডের রিং ফিঙ্গারে এটাকে ঢুকিয়ে নেবে ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नद्दन्ति प्रचोदयात् ओम गंगानपतये ओम नमः ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सा भूमिं विश्वत्तवृत्वा अत्तु उत्तिष्ठद्दशाङ्गुलम् ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि
तन्न विष्णु प्रचोदयात् शुद्ध ब्रह्म परात् पर राम कालात्मक परमेश्वर राम शेषतल्प सुख निद्रित राम ब्रह्मद्मर प्रार्थित राम चंड किरण कुल मंडल राम श्रीमद दशरथ नंदन राम कौशल्या सुख वर्धन राम विश्वामित्र प्रियधन राम घोर ताटक घातक राम मारीचादि निपतक राम कौशिक मक संरक्षक राम श्रीमद अहल्ला उद्धारक राम गौतम मुनि संग पूजित राम सुर मुनि वरगण संग सुत राम नाविक धावित मृदुपद राम मिथिला पुरजन मोहक राम विदेह मानस रंजक राम त्र्यंबुक कर्मुक भंजक राम सीता अर्पित वर मालिक राम कृत वैवाहिक कौतुक राम भार्गवदर्प विनाशक राम श्रीमद अयोध्या पालक राम अगणित गुणिगण भूषित राम अवनीत नया कामित राम राका चंद्र समनन राम पितृवाक्वाश्रित कानन राम प्रिय गृह निवेदित पद राम तत्कालिक निज मृदुपद राम भरद्वाजा मुख आनंदक राम चित्रकूटाद्रि निकेतन राम दशरथ संतत चिंतित राम कैकेयी तनया आर्थित राम विरचित निज पितृकर्म राम भरतार्पित निज पादुक राम दंडक बनजन पावन राम दुष्ट विराधो विनशन राम शरभंग सुतीक्ष्ण अर्चित राम अगस्तानुग्रह वर्धित राम गृध्र अधिप संग सेवित राम पंचवटी तट सुस्थित राम शूर्पणख आर्थी विधायक राम खर दूषण मुख सूदक राम सीता प्रिय निनानुग राम मारीचार्थी कृदाशुग राम विनष्ट सीता अन्वेषक राम गृद्ध अधिपगति दायक राम शबरी दत्त फलशन राम कबंद बाहुच्छेदन राम हनुमत सेवित निजपद राम नत सुग्रीवाभीष्टत राम गर्वित बाली संहरक राम बानर दूत प्रेषक राम बानर दूत प्रेरक राम हितकर लक्षण संचित राम कपिवर संतत संश्रित राम तद्गति विघ्न ध्वंसक राम सीता प्राण अधरक राम दुष्ट दशानन दूषित राम शिष्ट हनुमत भूषित राम सीता वेदित ककमन राम कृतचूड़ामणि दर्शन राम कृतचूड़ामणि दर्शन राम कपिवर वचन आश्वासित राम रावण निधन प्रस्थित राम बानर सैन्य समावृत राम शशित शरित सार्थित राम विभीषण भयो आदायक राम पर्वत सेतु निबद्धक राम कुंभकर्ण शिरच्छेदक राम राक्षस संग विमर्दक राम ओहिमहि रावण चारण राम संहृत अशोक रावण राम विधिबाब मुखसुर संस्थित राम खस्थित दशरथ वीक्षित राम सीता दर्शन आमोदित राम अभिषिक्त विभीषण नत राम पुष्पक जान अरहन राम भरद्वाजाभि निषेपन राम भरत प्राण प्रियधन राम साकेत पुरी भूषण राम सकलसीय समगत राम रत्नशत पीठा स्थित राम पट्टाभिषेक अलंकृत राम पार्थिव कुल सम्मानित राम विभीषण अर्पित रंगक राम किशकुल अनुग्रह कारक राम सकल जीव संरक्षक राम समस्त लोक आधारक राम आगत मुनिगण संगसुत राम विश्रुत कंठ उद्भव राम सीता आलिंगन निवृत राम नीति सुरक्षित जनपद राम विपिनत्वाजित कनकज राम कारितल लवन असुरवद राम सार्गत शंभुक संगसुत राम सतनया कुशला वंदित राम अश्वमेधकृत दीक्षित राम कालावेदित सुरपद राम अयोध्यगजान मुक्तित राम विधिमुख विभुद आनंदक राम तेजमय निजो रूपक राम संस्कृति बंधो विमोचन राम धर्म स्थापन तत्पर राम भक्तिपरायण मुक्तिद राम सर्वचराचर पालक राम सार्वभवामय बारक राम वैकुंठालय संस्थित राम नित्यानंद पद स्थित राम 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 जय राजा राम 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 जय सीताराम भयहर मंगल दशरथ राम जय जय मंगल सीताराम मंगल कर जय मंगल राम संगत शुभो विभपदय राम आनंद अमृत वर्षक राम आश्रित वत्सल जय जय राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 ओम सीताराम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम गोविंदाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम गोविंदाय नमः गोविंदम आदिपुरुषं तम अहं भजामि पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि मातृजठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तरे गोविंद नाम केवलम्
भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुःकृष्ण करणे पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसो पुनरपि मासो पुनरपि वर्षो इह संसारे खलु दुस्तरे गोविंद नाम केवलम भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुःकृष्ण करणे ओं मन बुद्धि अहंकार चित्यानि नहं न च श्रोत्र जिहवे न च घ्राण नेत्रे न च भम भूमि न तेज न वायु सच्चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राण संघ न वै पंच वायु न वा सप्त धातु न पंचकोशा न वाको पानी पदं न चोपस्थ वायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे देशरागो न मे लोभमोह मद नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्म न अर्थ न कामो न मोक्ष सच्चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न देवा न यज्ञ अहं भजनं नैव भज्यं न भक्ता चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युशंका न मे जाति भेदो पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्मित्रं गुरुनैव शिष्य सच्चिदानंद रूपो शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्प निराकार रूप विभूतं च सर्वत्र सर्व इंद्रियाणां न संगतं नैव मुक्तिनमेय सच्चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् ओम नमः शिवाय नमः। আমরা সবাই মিলে একসাথে বলি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। ओम श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल अधः शाखामश्वत्थं प्रहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदो स वेदवितः अधश्चोर्ध्वं प्रस्थित तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबलः अधश्च मूलान्यनुसन्तनानि कर्मानुबन्धनि मनुष्यलोके न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च समप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुवीरमूलमसंश्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय त्वमेव चद्दं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिप्रसृता पुराणी निर्मानो मोहां जितसंगदोषां अध्यात्मनित्यविनिवृत्तकामां द्वन्द्वै विमुक्ता सुखदुःखसङ्गहै गच्छन्तु मुरः पदमव्ययमतत् न तद् भासयते सूर्यजन शशङ्कन पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठ इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यत्माप्नोति यच्चापुत्कमतः शिरः गृहीतैतानि संजाति वायुर्गन्धा निवासयात् श्रोतम चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्यं विषयनुपसेवते उत्क्रमन्तं स्नितं वापि भुञ्जनं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः जतन्त जोगिनश्चैनं पश्यन्त नात्मवस्थितं जतन्त प्रकृततमान नैनं पश्यन्त चेतसः जदादित्यगतं तेज जगदुद्भय अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चग्नो तत्तेजो विद्धि मामकं गमा विश्व च भूतानि धर्ममजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मकः
अहं वैश्यन्नर भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण अपान समाचुकुत पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिज्ञानपहनं च वेदैश्च सर्वैरमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहं दावीमौ पुरुषं लोके खरक्षर एव च स्खरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तन्न परमात्मा आहृतः जो लोकोत्रय विश्व विभरत भैश्वरः जस्मात् अक्षरम् अति अक्षरदापि च उत्तम अतः अस्मिन् लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम जो मामेव मं संगमूढ जनाति च पुरुषोत्तमं सा सर्वभीत भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुज्जतमं शास्त्रमिदमुक्तमया नघ एतद् बुद्ध बुद्धिमानो शतकृतकृत्यश्च भारतः इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय समाप्तम्। ओम तत्पुरुषाय ओम नमः नमस्ते बहुरूपाय परमात्मने श्री विष्णवे ओम नमः। ओम दक्षिणकालिकाय वै विद्महे श्मशानवासिन्यै धीमहि तन्न घोरे प्रचोदयात्। काली तारा षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता धूमावती। ओम ऐं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुरवतुलं तेजसः प्रभु। ब्रह्म उवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कार शरत्मिका सुधा तमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रातिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचर्य विशेषतः स्वरवं त्वय्यैतत् सृजते जगत् त्वय्यैतत् पाल्यते देवी तमत् सन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वां स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतो हस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महाश्रुतिः महामोह च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्तमहि सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च द्वारुणा त्वं श्री त्वं ईश्वरी त्वं हृस्तं बुद्धिर्वधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टिस्तम शांति यक्षान्तिरेव च खर्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी वाणा भुस्तुंडी परिखायुधा सौम्या अस्यम्यतिराशेषा सौम्याभस्तस्तति सुंदरी परापरनंग परमा त्वमेव परमेश्वरी। ओम कत्यायन्नै विद्महे कन्याकुमारिकायै वै धीमहि तन्न दुर्गी प्रचोदयात्। ओम सरस्वतीं देवयन्त हवन्ते सरस्वतीं अद्धरेतरमाने सरस्वतीं सुकृत हवन्ते सरस्वती दाशुषे भर्जंगदत् सरस्वती पीतर हवन्ते दक्ष्मीना यज्ञभिनक्षणम् अस्मद्दस्मिन् बहिर्षिमध्यदम् इव हमस्मे सरस्वती जा सरथं जयथेकं स्वाधिदेवी पितृवदमन्तीं साष्टकमिह अत्र भागं रायस्पसं जजमानाय देहि। শ্মশান অগ্নির প্রীতির জন্য আমরা এই স্থলে বাগদেবীর আহ্বান করছি। সরস্বতী দেবী হবিদানকারী যজমানকে বরণীয় বস্তু দিক। পিতৃগণ তোমরা এই যজ্ঞ উপবেশন করে আমাদের দত্ত সদার দ্বারা তৃপ্তি হও। হে সরস্বতী, পিতৃগণের দ্বারা আহুত হয়ে তুমি ব্যাধিরহিত অভিমত অন্ন আমাদের দাও। হে দেবী, তুমি স্বস্ত্র ও স্বধা অন্নে তৃপ্ত হয়ে পিতৃগণের সাথে একই রথে গমন করো। যমদেব আমাদের মৃতদের গমন পথ পূর্বগামী হয়ে জানে। যমের নেতব্য মৃতের গন্তব্য পথ দেবতা বা মানুষ কেউ পরিহার করতে পারে না। যে পথে আমাদের পূর্বতন পিতৃপুরুষগণ গিয়েছেন এবং যে পথে আবার ফিরে এসে নিজ কর্ম অনুযায়ী হিতকর পথ লাভ করেছেন,
যমরাজ তা জানেন। ওম বহির সদাহ পীতারা উৎবর্গিমনা চক্রিম জয়দ্ধম ওম যুষদ্ধম তা অব্বগতমাবসঙ্গমেনাদাস নং সরং দধাতু আচ্চ জানু দক্ষিণতন সদগঙ্গন হবিরন্তু গৃহ্ণন্তু বিশ্বে মাহিংসিষ্ট পিতরকেন চিহ্ন যতবা আগহ পুরতম করম প্রেহি প্রেহি পথিবিহ পূর্বনৈ জনং দে পূর্বে পীতর পরেতা উভারজন স্বধয় মদন্ত জম পন্যাসী ওম বরুণং চ দেবম। হে বহিষ্যৎগণ, পিতৃগণ, আমাদের রক্ষার জন্য আমাদের কাছে এসো। অপদেবতাগণ এবং রাক্ষসগণ, তোমরা যারা এই শ্মশানস্থলে আছো, এই দহন স্থান থেকে তোমরা দূরে চলে যাও। এখানে পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে। যারা পূর্বে ছিলে, যারা নূতন এসেছো, সকলে এই স্থান থেকে চলে যাও। পিতৃপুরুষগণ এ প্রেত পুরুষকে এই স্থান দিয়েছে এবং খালন সাধন জলের দ্বারা দিন রাত যমদেব এ প্রেত পুরুষকে অবসান দিয়েছে। ওম জমায় সমহ পরতে জমায় ক্রিয়তে হবিম জমাহ যজ্ঞ গচ্ছন্তিম অগ্নিদূত অলঙ্কৃতঃ জমায় মধুমত্তং জুহতো প্রতিষ্ঠিত ইমং নম ঋষিভ্য পূর্বজেভ্য পূর্বেভ্য প্রতিকৃতদ্ভিঃ ওম জমায় ঘৃতবাত পয়রাজ্ঞে হবির্যতেন সানজি বেশ্যতমান্ত ওম সপ্রবজসহ। হে জাতবেদা অগ্নি, তুমি এ দেহকে পক্ষ করে দাহের দ্বারা সংস্কৃত পুরুষকে পিতৃগণের কাছে রক্ষণের জন্য পাঠিয়ে দাও। তারপরে এ দতমান সূর্যাদি দেবতাদের কাছে বশীভূত হবে। হে অগ্নি, তুমি এই প্রেতদেহকে অতিমাত্রায় দগ্ধ করো না, অত্যন্ত শোক দিও না, এবং এর ত্বক ভেদ করো না, এবং এর শরীর ছিন্ন করো না। যখন তুমি এর শরীর হব্যযোগ্য পক্ষ করো, হে জাতবেদ অগ্নি, তারপর তুমি একে পিতৃগণের কাছে পাঠিয়ে দিও। হে জাতবেদ অগ্নি, তোমার যে সুখকর তনু আছে, তোমার জ্বালা দ্বারা এ অজকে তৃপ্ত করুক। হে জাতবেদ অগ্নি, তোমার যে শোককর ও বেগযুক্ত তনু আছে, যা দিয়ে তুমি দুলোক ও অন্তরিক্ষ লোক পূর্ণ করো, তা দিয়ে একে ব্যপ্ত করো। আর অত্যন্ত সুখকর তনুর দ্বারা এ প্রেতকে পক্ষ হবিযোগ্য করো। হে অগ্নি, তোমার হবিরূপ কল্পিত এ প্রেতকে পিতৃলোকের স্থান ছেড়ে দাও। ওম অতিদ্রবশ্যান সারময়ম চতুরক্ষৌ সবলৌ সদুনাং পথাম अधा पिठ्ठिन समत्तं अपि जमेन ज सदां विधिमादन्ति यातौ शनौ जम रक्षितारौ चतुरक्षौ पृथ्वीशत निचक्षसा तब्भङ्ग्रजन परिजहन सस्तम् अर्णमीदं च देहि। ओम सोमो एकभपपते घृतमेक उपासते जिह्व मधु प्रभावति तं शिव गच्छतात् जे चित पूर्वे ऋत स्वाता ऋत जाता ऋतवृदः ऋषिन तपस्वत जम तपर्जा अपि गच्छतात्। हे पितृलोके गमनकारी प्रेत, चारिटी चक्षु विशिष्ट श्याम और सबल नामक सारमेय द्वयके समीचीन पथे अतिक्रम करे शोभन हबि रूप अन्नयुक्त पितृদের কাছে নিয়ে যাও। জমপুরী রক্ষক চারটি চক্ষুযুক্ত যে দুটি কুকুর পিতৃলোকে যাবার পথে অবস্থান করছে, তারা গমনশীল মানুষের দ্রষ্টা। হে পিতৃগণ অধিপতি যমরাজ, তোমার কুকুর দুটি এ প্রেত পুরুষকে রক্ষা করুক। তোমার লোকে গমনকারী এ পুরুষের অবিনাশ ও বাধাহীন স্থান দাও। বিস্তীর্ণ নাসিকাযুক্ত প্রাণীদের প্রাণ ও অপহারক প্রভূত বলযুক্ত যমের দুটি দূত প্রাণীদের প্রাণ অপহরণ করার জন্য সর্বত্র সঞ্চরণ করছে। তারা আজ সূর্য দর্শনের জন্য আমাদের শরীরে আবার সঞ্চরণ করছে। তারা আমাদের শরীরে আবার পঞ্চপ্রবৃত্তিক প্রাণ দান করুক। কোনো কোনো পিতৃগণের কাছে তাদের উপভোগের জন্য সোম কুল্যারূপে প্রবাহিত হয়, যাদের পুত্রগণ ব্রহ্মযজ্ঞ সময়ে সামগান করে। কোনো কোনো পিতৃগণের কাছে ঘৃত কুল্যারূপে প্রবাহিত হয়, অপর পিতৃগণের কাছে মধু প্রবাহ রূপে গমন করে। হে পূর্বপুরুষগণ, সত্য ভোগ তোমরা করেছ, যারা সত্য উৎপন্ন এবং সত্যের বর্ধক, যারা তপযুক্ত এবং তপস্যার দ্বারা উৎপন্ন, সে অতীন্দ্রিয় ঋষিদের কাছে যমের দ্বারা নিয়মান হয়ে, হে প্রেত, তুমি এখন সেই স্থানে গমন করো। যে লোকেরা কৃচ্ছ চান্দ্রায়নাদি তপস্যা করে পাপস্পৃষ্ট হয়নি, যারা জাগাদি সাধনের দ্বারা স্বর্গে গিয়েছে, যারা রাজস্বাদী মহৎ তপস্যা করেছে, এরা যে লোকে অবস্থান করছে, হে প্রেত, তুমি এখন তাদের কাছে যাও।
সংগ্রামে যারা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে করতে শরীর ত্যাগ করেছে, যারা সহস্র দক্ষিণা যুক্ত ক্রতুর অনুষ্ঠান করেছে, তারা যে উত্তম লোকে বাস করছে, হে প্রেত তুমি এখন সেই স্থানে যাও, তুমি তাদের কাছে যাও। সহস্র নয়ন কান্তদর্শী যারা সূর্য রক্ষা করছে, যারা তপযুক্ত ও তপস্যা থেকে উৎপন্ন, তুমি সেই ঋষিদের কাছে যাও। হে পৃথিবী, তুমি অনধিকার স্বয়ংযোগ্যা হয়ে এ মুমূর্ষু জনের সুখী করি হও। হে মুমূর্ষু প্রেত, তুমি বাধারহিত বিস্তীর্ণ স্থানে স্থাপিত হও। তুমি জীবিত অবস্থায় দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে কর্ম করেছো, যে হবিদান করেছো, এবং পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তোমার জীবদশায় তুমি যে স্বাধা অন্ন অর্পণ করেছো, সে স্বাধা বর্তমানে তোমাকে মধুপ্রবাহ খরণ করুক। ওম আহ্বায়ামিতে মনসমান ইহমান গৃহা উপযুজসান এহিম স্বঙ্গচ্ছস্য পৃথিব সংযমেন সনস্তবাত উপ বস্তুমা স্বাহতঃ শান গচ্ছতু মন পিতৃপং দ্রব মাতমন মসর্বং নশ্যতি মাতস্তস্যস্মি কিনঃ। হে প্রেতপুরুষ, মরুদ্দেবগণ তোমাকে ঊর্ধ্ব আকাশে নিয়ে যাক। জলবাহক, ভূমিপ্লাবক, শৈত্য সম্পাদক মেঘ অজের সাথে তোমাকে অনুকরণ শব্দে জলবর্ষণে সিক্ত করুক, যাতে তোমার পথশ্রান্তি না হয়। হে প্রেত, তোমার আয়ুকে উচ্চ ঈশ্বরে আমরা আহ্বান করেছি। জীবন যজ্ঞাদি কর্মে বল ও প্রাণের জন্য, তোমার মন সংস্কারের জন্য অভিনব শরীরে পুনরায় গমন করুক। তারপর বসু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের কাছে যাক। হে প্রেতপুরুষ, তোমার মানস ইন্দ্রিয় তোমাকে যেন পরিত্যাগ না করে, সেরূপ তোমার প্রাণ, তোমার হস্ত, তোমার পদাদি, তোমার শরীর ও রুধিরাদি কিছুই যেন তোমাকে ত্যাগ না করে। এ লোকে তোমার শরীরের কোন অঙ্গ যেন তোমাকে ত্যাগ না করে, অর্থাৎ লোকান্তরে প্রাণাদি কালের সঙ্গে অঙ্গের সাথে শরীর যুক্ত হও। পুনরায় তুমি আমাদের মধ্যে আসো। হে প্রেত, তোমার যে শরীর অতিক্রম করে চলে গেছে, তোমার প্রাণবায়ু, অপানবায়ু এবং চক্ষু শ্রোতাদি রূপ সপ্ত শিশুযুক্ত অন্য প্রাণ যারা শরীর থেকে নির্গত হয়েছে, তারা পিতৃদেবের সাথে মিলিত হয়ে ভোগায়ন্ত শরীর থেকে ভোজানিধিকরণ শরীরে আবার গমন করুক। ওম গোবিন্দায় নমঃ, ওম গোবিন্দায় নমঃ, ওম গোবিন্দায় নমঃ। আমরা সবাই মিলে বলি হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। পুনরপি জনমং পুনরপি মরণং পুনরপি মাতৃজঠরে শয়নম ইহ সংসারে খলু দুস্তরে গোবিন্দ নাম কেবলম। ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে প্রাপতে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি দুঃকৃষ্ণ কারণে। আচ্ছা চলো, এবার যেটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে কি, তোমরা দুজনে মিলে গিয়ে, আচ্ছা ওকে ভদ্রমহিলাকে ডাকো, মাথাটা ওদিকে করে দিতে হবে। ওদিকটা, ওইটা সাউথ হলো তো ওদিকটা, হ্যাঁ ওকে ডাকো ভদ্রমহিলা। ধূপটা আমাদের ধরাতে হবে, নটা ওখানে দিয়ে দিন, এর মধ্যে নটা আছে, নটাগুলো দেখুন যা যা হয়, যা হচ্ছে। কতগুলো হলো, ওটার মধ্যে থালাটার মধ্যে দিয়ে দিন। হ্যাঁ ঠিক আছে, গুড গুড গুড, দিয়ে দিন, বাস ঠিক আছে। এটা কিসে ঘুঁজি বলুন তো? বলো হরি হরি বল, বলো হরি বল, বলো হরি হরি বল, বলো হরি হরি বল, বলো হরি হরি বল। হ্যাঁ আচ্ছা, তোমরা দুজনে গিয়ে করো কি না, এই যে জলটা আছে দুজনে মিলে বেনুদার মাথাতে প্রথমে ভালো করে দাও, দিয়ে গোটা বডিতে ছড়িয়ে দেবে, স্প্রিঙ্কল করে দেবে এই জলটাকে, দুজনে মিলে একসঙ্গে করো। আর একটু এদিকে ঠেলে দাও, একটু এদিকে, হ্যাঁ হ্যাঁ
হ্যাঁ ব্যাস গুড, প্রথম দিকতে চলে যাও, দাও ওটা ধরো ওটা, হ্যাঁ 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 হুম, ওটাকে হাতে ধরো, দাও 1 মিনিট, অনলি 1 মিনিট, কোথায় গেল রে বাবা, হুম। হুম। হুম, ইয়া ইয়া ইয়া, হ্যাঁ এবার চলে এসো এখানটাতে, হ্যাঁ চলে এসো, হ্যাঁ বসো ওখানে। আচ্ছা এইখানে যে চন্দনটা আছে, এটাকে হাতে ধরো, দুজনে মিলে ধরো হাতে, হ্যাঁ তোমার, আচ্ছা হাতে ধরে ধরো। ওম গয়াদিনী যে তীর্থানি যে পুণ্যা শিলচ্ছয়া কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিদিরাম কৌশিকীং চন্দ্রভাগাঞ্চ সার্বপাপনাশিনীং ভদ্রাবকাশং সরজম গণ্ডকিং পনসং তথা বৈনবঞ্চ বরাহঞ্চ তীর্থং পিণ্ডকং তথা পৃথিবীজানি শ্রিতানি সরিসাগরস্তথা ততবা তুমন স্বর্গে সার্বকৃতস্থানং বতায়ুষ্যম। আবার সবটা সব ওটাতে ছড়িয়ে দাও, হ্যাঁ 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 ওটাও দেবে, তারপরে এইটা দুজনে মিলে ভাগ করে করে দিয়ে দাও, সব টাকায় ছড়িয়ে দাও। আচ্ছা ওটা হয়ে গেছে। বলো হরি হরি বল, বলো হরি হরি বল, বলো হরি হরি বল, বলো হরি হরি, সবটা সবটা দিয়ে দাও, সবটা দিয়ে দাও, সব দিয়ে দাও, দেখে কিছু লাভ নেই। আচ্ছা এবার দেখো এই যে তুলসী পাতা আছে না, এইটাকে বাবার এইখানটা চোখে টুকে দিতে হবে না, শুধু এইখানে তাহলেই হলো, বড়িতে টাক ছাড়লেই হলো, না ও হাতে হাত লাগবে না, এই তখন আছে তো আবার কি, হ্যাঁ ভালো মতো হয়ে যাবে। আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ এখানটা দিয়ে দাও, হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা নাতিরা কোথায়, নাতি নাতিরা সবকে পাঠিয়ে দিই, হ্যাঁ 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 প্রথমে চলে আসো, এই কাম হিয়ার কাম হিয়ার কাম, কতজন আছে, 4 2 3 4জন, 5জন, হুম এই নাও, এটা সবাই মিলে অল অফ ইউ দেখে দাও, সবার হাতে, প্রত্যেক বাচ্চাগুলোর হাতে এগুলো একটা করে দিয়ে দিন, ওরা ওখানে গিয়ে কাজ কেটে দিয়ে দিই, হ্যাঁ সবাইকে একটা করে দিয়ে দাও, মানে গিয়ে ওখানে গিয়ে একটা করে দিয়ে দাও, ওখানে ওই কাজ কেটের মধ্যে দিয়ে দাও, প্রত্যেকের হয়ে গেছে, না ওর দিতে হবে না, ওরা খালি ওরা বাচ্চাগুলো দিয়ে দিই, ওখানে ফেলে দাও ওর মধ্যে, ওটাকে দিয়ে দাও, হ্যাঁ আচ্ছা শুনুন, এইবারের যে কাজটা আছে, এই জলটা সবটা দিয়ে দিতে হবে তো, রাখা যাবে না, হ্যাঁ গোটা বডির উপর দিয়ে দিই, হ্যাঁ গঙ্গা জল সবটা দিয়ে দিই, হ্যাঁ ওম গঙ্গা ওম গঙ্গা ওম গঙ্গা সদ্য পাতক সংঘন্তি সর্বদিক বিনাশিন্যই সুখদায় বৈ মক্ষদায় বৈ গঙ্গায় বৈ নমো, গঙ্গায় বৈ নমো, গঙ্গায় বৈ নমো, গঙ্গৈব পরমাগতি, গঙ্গৈব পরমাগতি, গঙ্গৈব পরমাগতি, ওম গঙ্গা ওম গঙ্গা ওম গঙ্গা, গুরু গঙ্গা গোবিন্দ গীতা গায়ত্রী দেব্যৈ নমঃ, গুরু গঙ্গা গোবিন্দ গীতা গায়ত্রী দেব্যৈ নমঃ, গুরু গঙ্গা গোবিন্দ গীতা গায়ত্রী দেব্যৈ নমঃ। হলো
সবটা দিয়ে দিয়েছেন তো? আচ্ছা ঠিক আছে, এটার মধ্যে কি আছে দেখুন তো, ওর মধ্যে ফাঁকা নাকি? ও ঠিক আছে, আচ্ছা এবার বসো তুমি ওখানটাতে, হ্যাঁ এবার বসো ওখানটাতে, তুমি বসো ওখানটাতে, এটাকে সামনের দিকে টেনে নাও, হ্যাঁ সামনের দিকে টেনে নিন, টেনে দিয়ে ওই পয়সাগুলোকে নিচে রাখো, ওই যে কয়েনগুলো আছে ওগুলোকে ট্রেটার উপর রাখো, ট্রের উপর রাখো ওগুলোকে, হ্যাঁ আচ্ছা এইবার গুটিয়ে নাও, গুটিয়ে নিয়ে হ্যাঁ ওইটা দিয়ে মাখো, ওকে ভালো, ওটাকে ভালো, তুমি ওটা কালকে করবে, কালকে ভালো করে ভালো করে মেখে নাও না, এই যে হ্যাঁ গুড, and make 9 dose, হ্যাঁ 9, ওম গোবিন্দায় নমঃ গোবিন্দায় নমঃ গোবিন্দায় নমঃ ওম গোবিন্দায় নমঃ গোবিন্দায় নমঃ গোবিন্দায় নমঃ ওম সোমনাথ নমঃ কেদারনাথ নমঃ বৈদ্যনাথ নমঃ বিশ্বনাথ নমঃ মহাকালেশ্বরায় নমঃ ওমকারেশ্বরায় নমঃ ত্র্যম্বকেশ্বরায় নমঃ ভীমশঙ্করায় নমঃ নাগেশ্বরায় নমঃ রামেশ্বরায় নমঃ ঘৃষ্ণেশ্বরায় নমঃ মল্লিকার্জুনায় নমঃ ওম কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ তীর্থ নিত্যানি পুণ্যানি কালে ভবস্তিহি ওং বিষ্ণু ওং বিষ্ণু ওং বিষ্ণু। আচ্ছা আপনাদের তো আলম্বন নাকি হ্যাঁ নাই 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 বিষ্ণুরম তৎ সদো অদ্য দিবাকরে রাশিস্থ শ্বেত বরাহ কল্পে বৈবস্পতি অন্তরে বর্তমানে বুদ্ধ অবতারে নক্ষত্রে আলম্বন গোত্র উৎপন্নস্য বেনু, মিডল নাম আছে কিছু? বিশ্বনাথ পাল আলম্বন গোত্রস্য তস্য পুত্র বেনুদা, কোনো মিডল নেম নেই তো? বেণুগোপাল পাল আলম্বন গোত্রস্য শত সহস্র বৎসর নিরবিচ্ছিন্ন অক্ষয় সর্বশান্তি কামনার্থে আমাদের শিখলাম সুজয় পাল কর্তৃষ্টি। ওম এতদ অধিপতয়ে শ্রী বিষ্ণবে হলো। আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ নিয়ে হ্যাঁ ওগুলো এখন লাগবে না, ওটা যখন ওই 25 তারিখে সাধ্যের সময় লাগবে। আচ্ছা এবার তুমি দেখো এইখানে একটা পঞ্চমৃত আছে, ওটাকে ধরো হাতে, হ্যাঁ ওটাকে ধরে সবগুলোর উপর অল্প অল্প করে দিয়ে দাও, এরকম করে 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 ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিয়ে দাও, হ্যাঁ ও মুজ্জয়ন্তী মধ্যে মধু ভাতাড়িতয়াতে মধুস্করন্তে সিন্ধব মার্দিন্য সন্তর্ষদি মধুনক্তম মধ্যে পাঠ বাংলা, বেশি করে দাও, সেভ করতে পারবো না, সবটা দিয়ে দাও, ওর লেখে আর কোনো লাভ নাই, সব দিয়ে দাও। আচ্ছা এবারে প্রত্যেকটার উপর একটা করে কয়েন দাও, সবগুলোর উপর একটা করে কয়েন দিয়ে দাও। আমাকে বাহ গুড, এই তো এবার হ্যাঁ ওটা তো ওই পাত্রের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে, সবের মধ্যে দিয়ে দাও, ওই প্যাকেটগুলো কাগজগুলোকে খুলে নাও, কাগজগুলোকে খুলে নিয়ে শুধু ওগুলোর মধ্যে বসিয়ে দাও, রাংতাগুলোকে খুলে নিয়ে, হ্যাঁ আচ্ছা রুমনা তুমি ওর মধ্যে জল দাও, ওটার মধ্যে দাও, তোমার হাতের জল তুমি দাও ওর মধ্যে আবার 3 বার, বলো আচ্ছা ওটাকে টাচ করো, ওই থালাটাকে টাচ করে দাও, হ্যাঁ ওম अपहृता असुरक्षंसि बेदी सदाः अं एहि प्रेत सौम्य गंभीरभिः पथिभिः पूर्वनेभिः देहस्ममं द्रविणः भद्रं रयिञ्च न सर्ववीरं नियस्सः। হলো আচ্ছা হাতে ফুল নাও, দুজনে মিলে লাল ফুলটা দেবো, সাদা ফুলগুলো সব নিন একসঙ্গে, হ্যাঁ 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 আচ্ছা এই বাচ্চাগুলো তোর আয় বাবা, আয় আয় সবাই আয়, সবাই মিলে ফুল নিয়ে ওর মধ্যে দিয়ে দাও, এইগুলো এই যে করে দিচ্ছে এক্ষুনি, এই জায়গায় শুনে দিই সব, এই নাও সবাই মিলে তোমার ডিস্ট্রিবিউট করা। আচ্ছা তোমরা বল দুজনে মিলে ওম পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতা হি পরমং তপ পিতরি প্রীতিমপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা পিতৃতুভ্যং নমো নমঃ, এটা বাবার পায়ে গিয়ে দাও দুজনে মিলে, তোমরা সবাই দাদুর পাড়ে গিয়ে দাও এটা, হ্যাঁ পায়ে, হ্যাঁ ও ফিট, হ্যাঁ
আচ্ছা সুজয়দা এবার কি করতে হবে শুনুন, ওই কুশগুলোকে নিন হাতে, নিয়ে ঠিক বেনুদার এইখানটাতে, হ্যাঁ এইখানটাতে দিতে হবে। হলো না? নিয়ে এইটাকে এখানে বসিয়ে দিই, এখানে পুরো প্লেটটা, হ্যাঁ এখানে বসিয়ে আমরা তো একটু। আচ্ছা এবার আপনারা যারা ওনাকে শ্রদ্ধা জানাবা জানিয়ে দিন, কেন মুখাগ্নির পর আমরা হোল্ড করব না, সবাই এখন জানিয়ে দিন, এখন গিয়ে ওনাকে প্রণাম করাবার যা করার হ্যাঁ আপনাদের করে নিন। হ্যাঁ দ্য ওয়ে হাউ টু শো রেসপেক্ট করে দিন। হ্যাঁ এবার আপনি শুনুন, এখনো কাজ বাকি। At this এই time, we invite anybody who হাতটা would ভালো করে like মুছে নাও। to, say, give a little flower ভালো into করে the হাতটা মুছে নিতে casket. হুম থ্যাংক ইউ, হ্যাঁ হ্যাঁ ওমা উনি যাবেন তো নিশ্চয়ই। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। Is that okay right ইয়া 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 ইয়া। আচ্ছা শোনো, একটা কাজ আমাদের এর মধ্যে করতে হবে, আচ্ছা আগে সবাই, সেটা হচ্ছে কি বলুন তো, এই দাঁড়ান ওটা কেন লাগে না কেন, মনে থাকবে, দেখেন একটু পরে তো আমরা ইউজ করবো। আচ্ছা হাত মুছেছো তো? ওকে একটু জল নিয়ে নাও, হাতে জল নিয়ে নাও, ভালো করে ওই দিকে নিয়ে হাতটা ভালো করে মুছে নাও, দুটো হাতে মুছে, হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে গুড, ঠিক আছে দ্যাটস ইউর ওকে। ও আচ্ছা হলো, ওম অশোক্রান্ত কান্তে বিষ্ণু কান্তে বসুন্ধরে মৃত্তিকা হয় পাপম জন্মার্জিত করি। ওং বিষ্ণু ওং বিষ্ণু ওং বিষ্ণু ওম তদ বিষ্ণু পরমং পদম সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবি চক্ষুরাততম। ওম শ্রী বিষ্ণু ওম শ্রী বিষ্ণু ওম শ্রী বিষ্ণু ওম নমস্তে বহুরূপায় পরমাত্মনে শ্রী বিষ্ণবে স্বাহা। ওং বাসুদেবং ঋষিকেশং বামনম জলসায়িনাম জনার্দনম হরিম কৃষ্ণম শ্রীপতিম গরুরধ্বজম বরাহং পুণ্ডরিকাক্ষম নৃসিংহম নরকস্তকম অব্যক্তম শাশ্বতং বিষ্ণুম অনন্তম অজো অভয়ম নারায়ণম গদাধ্যক্ষম গোবিন্দম কীর্তিভাজনম গোবর্ধনুদ্ধরং দেবং ভূধরং ভুবনেশ্বরম পিত্তারম যজ্ঞপুরুষম যজ্ঞসম যজ্ঞবাহকম চক্রপাণিম গদাপাণিম শঙ্খপাণিম নর উত্তমম। ওম গোবিন্দায় নমঃ ওম গোবিন্দায় নমঃ ওম গোবিন্দায় নমঃ। দাঁড়ান একটু বাকি আছে কাজ এখনো। বসুন বলুন। চলছে তো দাদা মোটামুটি, দেখা হবে আবার।
Oh.
Thank you so much. Your family was, I can't say that. I know. Go to the mall.
যেটা জ্বলছে ওইটাকে না ও নেবে সব করে নেবে আচ্ছা না যেটা জ্বলছে ওটাকে নিয়ে বার্নিং এবারে বলিদি একটু আসুন এখানে আচ্ছা এইবার প্রথমে কি ইউ কাম দিস সাইড আসুন ওকে seven. And each time touch. No. 7 times. In the meantime, one thing, you know what? You can do all the flowers you put there. You put the casket. Nothing, no more. Okay. Okay. Okay, ডেকে দিতে হবে মেয়েটাকে হ্যাঁ সবটা একসঙ্গে ঢেলে দাও হ্যাঁ জাস্ট বলে দিলেই হবে নিয়ে যাবে ওকে ও কারা নিয়ে যাবে মেয়েটা এসে নিয়ে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে ভালো আচ্ছা দাও আর আগে আমি মন্ত্র বল না এরম হবে দাও আমি মন্ত্রটা বলে দিই তুমি মুখে বলো ওম বলো ওম নমঃ কৃত্বা তু দুষ্কৃতং কর্ম জানতা বা অজানতা মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চতমাগতম ধর্মাধর্ম সমাযুক্তং লোভ মোহ সমাবৃতম দহয়াম সর্বগাত্রাণি দিব্যান লোকান সগচ্ছতু বলো হরি হরি বল বলো হরি বল ঠিক আছে এবার তুমি 7 টাইমস তুমি ওর সঙ্গে ঘুরতে পারো কোনো অসুবিধা নেই ইউ ক্যান মুভ অ্যালং উইথ হিম হ্যাঁ একবার ঠেকায়নি তো এখনো না ঠেকাই হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার 7 টাইমস টাকা এবার ওখানে টাকা হ্যাঁ এবার দাও ওকে দাও টাকা 1 হ্যাঁ টোটাল 7 তো three times solo, right? Hi everyone. Can you please be seated? We are just finishing up the rest of the puja. और 3 बार six, 7 और 2 बार Yeah. আচ্ছা হলো ওর মধ্যে গুঁজে দেবে না তাহলে ওটা নিভে যাবে একটু গুঁজে দাও তাহলে ওটা নিভে যাবে না এরম করে উল্টো দিকটা হ্যাঁ আচ্ছা এবার করতে হবে কি আমাদের আর কিছু করার নেই সেটা হচ্ছে এইগুলোকে ওর মধ্যে ফেলে দিতে হবে ও করবে ওটা এবার ওই মেয়েটাকে ডেকে নাও ওই মেয়েটাকে ডাকতে হবে এবার আমরা এখান থেকে কিছু নিয়ে যাবো না ওকে নাথিং গো ব্যাক ফ্রম হিয়ার এভরিথিং ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড এভরিথিং উইল রিমেন হিয়ার এ প্রেতস্থান থেকে কিছু নিয়ে যেতে নেই খালি গঙ্গা জলটা হাতে নিবে হ্যাঁ এক্ষুনি লাগবে ওটা শুন যেটা আমরা খুলিনি ওটা ব্যাগের মধ্যে রেখে দিই বাড়িতে গিয়ে দিতে হবে সবার গায়ে
বাড়িতে গিয়ে গোটা বাড়িতে ছড়িয়ে দেবেন কিন্তু, আর এইটা আমরা এক্ষুনি দেবো। আছে ওদের ঠিক আছে, থাক, ওটা ওখানে লাগবে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা রোমানাদি একটুখানি শুনুন এখানে, তাহলে কালকে রোমানাদি কি কালকে কি চৌত্রি রাত্রি করতে চায়? আচ্ছা তাহলে তুমি তাহলে তুমি, তোমাকে আমার থেকে অনেক ছোট, তুমিই বলছি, তুমি তাহলে তোমার বাচ্চাকে নিয়ে চলে আসবে। আমি ধরো জাস্ট কাম অ্যাট অ্যাবাউট quarter to 12. Is it okay for you? আমি হ্যাঁ, আমি যেমন করে করে রাখবো, ওটা তুমি করে দেবে, তারপরে আমার 25 তারিখে যা করার বাকিটা করবো আমরা। So কালকে 11:30 আনন্দ মন্দিরে সামনের বাড়িটা, ফ্রন্ট হাউসটা। ফ্রন্ট হাউস। ওকে। আপনি যদি আসতে পারেন চলে আসতে পারেন, দেখুন হ্যাঁ, যা আপনার সুবিধা হয়। হ্যাঁ আচ্ছা শোনো, এবার 4 জনকে ডাকো যারা চারদিকে 4টে কাঁধ দেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ সুজয়দা আপনি সামনের দিকে থাকুন, পরে একটু বুঝিয়ে দিন কেমন করে করে। তুই এইভাবে এরকম করে বসবি একটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, জাস্ট ফলো সুজয়দা, ওকে, হোয়াট হি ইজ ডুইং না, একসঙ্গে করো, 4 জনে বসো ওখানে। সুমন তুমি একটু দেখিয়ে দাও তো কি করে, তুমি সামনের দিকে চলে এসো, সুমন তুমি সামনের দিকে চলে এসো, তাহলে ফলো হোয়াট সুমন অ্যান্ড সুজয়দা ইজ ডুইং। একটু বসে পড়ে কাঁধটাকে ঠেকিয়ে দাও। হ্যাঁ সবাই মিলে বলো হরি, বলো হরি, বলো হরি, হরি বল। এই কাঁধ তো কেউ দিল না, 4 জনে 4টে কাঁধ হবে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শোল্ডারটা, হ্যাঁ ওই কাঁধ দেখো, ওই কাঁধ। হ্যাঁ বলো হরি, হরি বল, বলো হরি, হরি বল, হরি বল। হ্যাঁ এবার চলো, নিয়ে চলো, হ্যাঁ এবার চলো, হ্যাঁ হরি বল। হ্যাঁ এবার টেনে হ্যাঁ বলো হরি, বলো হরি, হরি বল। 27 তারিখে রথযাত্রা, ওটা হাত থেকে খুলে ওর মধ্যে দিয়ে দাও। ব্যাস এখানে ছেড়ে দাও। হ্যাঁ জাস্ট ফলো হিম, হোয়াট হি ইজ সেইং। You finished? Yeah, The fire? everything done. Everything's done. Yeah. Do we just have this one come up one last time? আচ্ছা তোমরা কি ফ্লেম দেখতে চাও? Do you want to see the flame? Yeah, we could see the flame. তাহলে ওই ঘরে চলে যাও, সব ওই ঘরে চলে যাও, ওই ঘরে? ওই ঘরটাতে চলে যান, ওই ঘরটাতে চলে যান। All of you guys go on that room. মাঝে মধ্যেই করি আর কি করবো, ঠিক না থাকলেও ঠিক রাখতে হবে। Yeah, go সব all go that this. তারপর এসে সবাই ওখানে আগুন টাচ করবে, একটু লোহা টাচ হবে, করলাটা মুখে দেবে, মিষ্টি খেয়ে সব বাড়ি চলে যাবে। ওখানে আছে তোমার ওই যে ক্যান্ডেলটা জ্বলছে ওখানে, হ্যাঁ দেখিয়ে দিই চলো। Everybody before leaving, touch, come here, touch the flame, take the bitter thing, touch the iron, pick the mishti and Om Shanti. Yeah. কোনটা গো? কোনটা? ও হ্যাঁ, সেটা যা ভালো বুঝেন করে নিন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দেখি একটু যাই। হ্যাঁ ওই এখানে যা নিয়ম আর কি, ভেতরে তো ভেতরে ঢুকতে দেবে না, এখান থেকে করে নিতে হবে আর কি। আমি অনেক দেখেছি ইন্ডিয়াতে। হ্যাঁ বাড়ি কোথায়? বাড়ি আমাদের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগরে। জয়নগর, এইচএমসি। তাও জানেন? দুটো করে লোক জিততো, হ্যাঁ একজন সাইকেলের আগে, একজন সাইকেলের পেছনে, দুটো এমএলএ বরাবর। হ্যাঁ। এখন তো এইচএমসি নেই না? আছে ওখানে এসএসসির কমিউন ছিল। জয়নগরের মোয়া, বাপরে বাপ,
अपनी कोता আমার চেতলার বাড়িপুর ओ चेतला था तो जाना दिखता था হ্যাঁ so close अभी 10 বছর বয়সে হুম আমার মা সৎকার বসে বসে দেখেছি বাহ খুব ভালো হুম ওদের মন শক্ত হয় বাস্তবটাকে দেখতে হয় না তোমরা চলে যাও জাস্ট ক্লোজ ফ্যামিলি তোমরা সামনে গিয়ে দাঁড়াও অল স্ট্যান্ড ফ্রন্ট ওকে বলে দাও যদি ফ্লেম দেখতে চাও ওকে বলে দিতে হবে একটু ওয়েট করতে হবে ট্রিপার পরে হ্যাঁ আচ্ছা সুজাকে চলে যেতে হবে ক্লোজ টু দ্য কি দেখতে চাও না দেখতে চাও না তোমার ইচ্ছা That's yeah. না দেখা She said doesn't want to. She's not saying. বসুন দিদি বসুন আচ্ছা গঙ্গা জলটা কোথায় গেল এখন হরি ওম সহনা ভবতু সহনৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ তেজস্বিনাবধিতমস্তু মা বিদ্বিষাভাবহৈ ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांतिरेव शांतिरंतरिक्षं शांति देवाप्रीतिर् शांति वनस्पतये शांति शांतिरेव शांति ही start yeah হ্যাঁ সবাই আগুনটা ছে ওটা বিটারটা keeping all the records. He's keeping all the records. Set the temperature. Stand by.
চুল দেওয়া আছে পাশাপাশি ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি বলে দেবো।